All right, we're here with Ruslan Provodnikov and translator Vadim Kornilev and Artie Pelullo in the background there. Vadim, you look surprisingly good less than 2 weeks after your incredible fight with WBO welterweight champion Tim Bradley. How are you feeling, first of all, physically? Как себя чувствуешь физически после этого боя? Я себя сейчас чувствую замечательно, то есть силы ко мне пришли, то есть все хорошо. I feel great. My strength is back. Everything is great. No problem. Okay. Now, emotionally, I trust it was a big letdown that you didn't win the decision and win the title. Talk about how you felt when the decision was read and your feelings on the fight and how it should have gone. Какие у тебя были чувства после боя по поводу решения судей и какие у тебя были чувства после боя сейчас? Ну, сразу после боя, конечно, огромная была досада, как бы обида, то есть то, что я не смог завоевать этот титул после такого боя, то есть и эмоции, и все. После боя я остыл, посмотрел бой, то есть я понял, что это, случилось так, как случилось, претензий к судьям у меня нету, я просто хочу сейчас двигаться вперед и драться с лучшими боксерами, как сильнейшими, 140, 147, неважно кто это будет, выходить и доказывать, и показывать красивые бои. Right after the fight, I was a little disappointed with the decision, but later I calmed down. I watched the fight on TV. I don't have any problems with the judge's decision. You know, maybe there's some issues with the knockdowns that weren't counted, but you know, I'm happy with what happened, and I know I'm going to go on, and my career is going to be great. I'll come and prove myself in the future fights more, and just come and watch. And I hope the fans enjoyed this fight and will enjoy my future fights. Well, according to the ratings, the HBO TV ratings, they did, and apparently the rebroadcast was one of the highest rated rebroadcasts there ever was. When you say you went back and watched the fight, did you feel, as did some of the fans who felt that Bradley won, that you gave away too many of the middle rounds, and that might have been the difference? Рейтинги HBO, особенно на повтор второй, были одни из высоких за всю историю, поэтому за это можно не переживать. Думал ли ты, после того, как ты посмотрел бой, что средние раунды ты ему отдал, и что, может быть, слишком много средних раундов ты ему отдал? Во время боя, конечно, я этого не чувствовал, то есть все это эмоции, бой был очень яркий, такой эмоциональный. Когда я посмотрел бой, да, я увидел, что визуально как бы я провалил середину, Брэдли выглядел предпочтительнее, то есть лучше для судей. Поэтому я еще раз говорю, к судьям после этого у меня претензий просто нету никаких. Yeah, during the fight I didn't feel like it because during the fight I was emotional. I wanted that title real bad, but after the fight, when I watched it on TV, yeah, maybe I gave a little bit too many of the middle rounds, and especially to the judges. You know, the judges look at each round separately, and maybe I did give a little too many rounds away. But it's not going to happen next time after watching the fight. Do you feel that happened because you were expended so much energy in the first 2 rounds? Were you gassed, as they say, or spent? Ты думаешь, это произошло из-за того, что ты отдал очень много энергии в первых 2 раундах, то есть ты устал немного, или по какой причине? Да, то есть первые 2 раунда были очень такие напряженные, очень тяжелые физически, то есть я вкладывался в каждый удар, то есть я не жалел и не думал вообще об усталости, мне хотелось очень выиграть, я хотел нокаутировать его, но после этих 2 раундов я понял, что я его смогу нокаутировать, то есть я даже... То есть я был уверен в этом, и я не форсировал уже события, просто я знал, что я его все равно в любом случае до конца боя еще много времени я его зацеплю. То есть я не воспринимал его удары, мне было все равно, то есть вы видели, что его удары мне просто не приносили никакого урона, как бы. Мой же удар его постоянно, каждый дошедший мой удар его просто болтало, я знал, что я его нокаутирую. И огромное желание нокаутировать и выиграть, конечно, сыграло со мной злую шутку. After the first 2 rounds, I can't say that I was completely tired or gassed out. I mean, I was feeling fine. It's just after the first 2 rounds, I realized that I'm gonna knock him out in this fight, and I felt so confident. I didn't feel his punches too much. He was hitting me, but it wasn't hurting me, and everybody saw that. You know, his punches were not hurting me much. So I relaxed, and you know, I knew that I was gonna get him in a little bit. That's why I kind of gave it away a little bit, because I let myself recover a little, and I was gonna get him in the later rounds, which I did. Luck was on his side. You know, he was able to finish the fight standing. Almost standing. How worried were you about your cut when your trainer
Freddie Roach said that he might stop it if you don't start fighting back or if the cut gets any worse. Насколько ты переживал о своей сечке, после того, особенно когда Фредди сказал, что он, возможно, остановит бой? Если честно, за сечки я вообще не переживал. То есть, слава богу, у меня в углу была очень хорошая команда, очень хороший катмен, который сделал все, чтобы я даже не замечал этой сечки, как бы. Слов Фредди Роуча я даже не слышал, что он мне говорил, то есть я был настолько эмоционален, как бы я был заряжен, то есть на этот бой, то есть я даже вставал раньше со стула, чтобы показать, что я готов, давай драться, как бы. Ну, где-то в 10-м раунде или в 9-м я услышал слова, что... Ну, он это говорил не из-за сечки, что он остановит, просто он переживал, то, что я стал очень много вроде принимать ударов и пропускать, как бы. Ему, возможно, со стороны казалось, что я очень много пропускаю, там, ну, и, конечно, я его понимаю. И когда он мне сказал, что Руслан, ты должен сейчас выйти и показать, что ты его можешь нокаутировать, что хватит, я пошел и стал это делать. To be honest with you, I had a great team in the corner, I had a great cut man. The cut didn't bother me at all. It never does, actually. Not in my previous fights or not in this fight. It wasn't a problem. I was actually ready every round. I was jumping up from the stool earlier than the bell. You know, I wanted to show that I'm ready to be there every round right on top of him. And what Freddie said, I don't think it was because of the cut. And Freddie said it wasn't because of the cut. He thought maybe I was taking a little too many punches in those rounds right before that. But that's what he told me. He's like, I want you to show me you want to be in this fight. And as soon as he said that, I turned the fight around in the 10th round, 9th round. It was more psychological. And to Freddie, it might have looked like I was taking a little too many punches. I'm his fighter. We're close, and he cares about me. I think that's the reason why. It wasn't about the cut. Okay. Now you fought most of your career at junior welterweight, and this was a welterweight title fight. Where do you think you go from here as far as weight classes? Ты боксировал в основном в 140, сейчас 147. Как ты думаешь, в будущем, что будет по поводу весовой категории? Ну, я уже неоднократно говорил, что, конечно, как бы и 147 я сейчас себя почувствовал очень хорошо, и 140 это все-таки моя весовая категория, которой все-таки я склоняюсь больше. То есть я готов для хороших боев подниматься из 147 и опускаться в 140. То есть я думаю, что я в этих двух весовых категориях очень много хороших боксеров сейчас, очень сильных, с которыми я с удовольствием встретился, неважно в какой весовой категории. I felt great at 147, I felt great at 140. I don't have a problem fighting in either of those weight classes. Right now, we have some unfinished business at 147. If I need to go to 140 for a good fight, I'll do that, no problem. I have the strength in either of those weights. This fight, it was about the training that we did. It wasn't about 147, and I think I can be as strong at 140. Okay. So I'm assuming the unfinished business is specifically with Bradley. Do you want a rematch? And if not, at least that level of big fights, title fights, or meaningful fights from here on out? Незаконченный бизнес в 147 это Брэдли, или ты готов рассматривать другие большие бои в 147, или все-таки сейчас это Брэдли? Номер один, я еще раз повторюсь, что это сейчас вся работа идет для того, чтобы сделать рематч с Брэдли. То есть я этого хочу сам. Если не получится же, то вариантов сейчас все-таки передо мной открылось много. Я готов, еще раз говорю, готов встретиться с кем угодно и драться с кем угодно. Я знаю, что кто бы со мной не вышел, у него будут огромные проблемы. Right now it's up to my team, but I told my team right now number one for me is the rematch with Bradley. We got to finish this fight. Him, hopefully he feels the same way. He didn't finish the fight like he should, and I didn't finish the fight, and we have to finish this fight. That's number one for me. And other than that, we already have a lot of offers with other fighters, and I'll look at other opportunities. I'm ready to fight anybody as long as it's a big fight. I know anybody I fight is going to be a great fight. And that's what's important. Well, I think the fans agree. Your style's an exciting one. It's a crowd-pleasing one. And we wish you good luck with whichever direction you go, and thanks for your time, and enjoy the fights here tonight on ESPN. Он думает, что болельщики согласны, твой стиль как раз то, что многие искали и хотят видеть, и он тебе желает удачи и надеется, что у тебя скоро будет следующий бой. Спасибо всем болельщикам, всем боксерам, всем болельщикам хочу передать. Делайте свою историю и верьте, что вы хозяева своей судьбы. Удачи! Thank you very much, and I'm glad that the fans like my style. I'm ready to fight more and more, and I wish everyone to make their own history and be responsible for what they do. All right. Thank you, Vadim. Thank you, Ruslan. Спасибо. Bye. Thank you very much. Спасибо.